Assalamualaikum beautiful guys, it's me hridoy and welcome to my YouTube channel. I'm hridoy. So guys, থাম্বনেলে দেখানো লোগোটা নিয়ে আজকে আমি কাজ করব, ওইটার উপর আজকে টিউটোরিয়াল দেব। সো আই হোপ আপনারা ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন, স্কিপ না করে। আর আমার চ্যানেলে যারা কোনো নতুন সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো গাইস, কথা না বাড়িয়ে এখন আমরা ডাইরেক্ট চলে যাব পিক্সেল ল্যাবের মেইন মেনুতে। সো গাইজ, যারা আমার এই ফালতু ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখছেন তারা যদি এখনও ভিডিওতে লাইক না দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এখনই একটি লাইক দিয়ে দিন।
What we do here is go back. গাইস এই লোগোটি তৈরি করতে কিছু টেক্সচারের ইউজ করা হয়েছে এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করা হবে। সো এই সবগুলোর লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সো গাইস আমাদের লোগোর কাজ ফাই কমপ্লিট, এখন জাস্ট আমরা এটা পুরো কমপ্লিট করে গ্যালারিতে সেভ করে নেব। আর সেভ করার প্রসেসটা আই হোপ সবাই ভালো করেই জানেন। সো গাইস ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আর ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে, নেক্সট কোনো টপিকের উপর। সো বাই বাই।